unity and diversity of Kenya. Get your mobile phone and shoot a short film and stand a chance to win up to Kenya shillings 500,000 worth of prizes. To participate, you need to be a Kenyan citizen, have a smartphone that can shoot video in HD, be between the ages of 18 to 35 years old, shoot a film not longer than 5 minutes. The film should be in English, but if you must use any other language, please use subtitles in your film. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. The Kenya Film Commission, in line with its mandate and function of promoting development of local content and establishing a film fund, has established a film empowerment program that will provide film and video-related funding. The Commission announces the funding application for the 2019-2020 financial year. Individuals, companies, and organizations will be required to submit funding applications to the Commission. The submissions kicked off on the 28th of April and will run through to the 9th of June 2020. To register, visit www.kenyafilmcommission.com. Kenya Film Commission. Film Kenya. Capture Africa. This is NTV. Naam, ahlan wa sahlan mtazamaji, natumai umekuwa na siku njema, ikiwa ni miaka 57 tangu Kenya kujipatia idhini ya kujitawala, na ni siku ambayo itaingia katika vitabu vya kihistoria katika sikukuu ya madaraka iliyokuwa tofauti kabisa, na haswa kutokana na maambukizi ya COVID-19 nchini na ulimwenguni. Mtazamaji, tumekuandalia taarifa kemkem kuhusu siku hii na matukio mengine humu nchini, lakini kwanza kabisa tupate vipasho. If we repeatedly feed our national psyche with negative energy, we become an nation of angry and frustrated people. Madaraka ya 57 yaadhimishwa kwa njia tofauti, huku rais na naibu wake wakikutana hadharani tangu kieleweke katika tangatanga za Jubilee. Fellow Kenyans, we cannot reimagine our nationhood also without changing our political architecture. But we cannot change this architecture without re-engineering our constitution. Hatuna budi kufanya mabadiliko ya kikatiba, sema Rais Kenyatta, huku akiwaalika wabunge wa Jubilee kwa mkutano maalum hapo kesho. Nani madaraka, they want to be liberated. Waelewe hatuko hapa kuwatesa, lakini tuko hapa katika kuangalia ile picture kubwa ya kuwahifadhi wale wazee wetu majumbani. Madaraka yakosa ladha kwa Wakenya walio karantini, huku wakidai kutelekezwa kwa muda mrefu bila kujua vipimo vya corona. Mimi naunga mkono 100% kabisa mambo ya kutokwenda kwa ganga, hata ile social distance hakuna kabisa. Na hatua ya kupiga marufuku matangazo ya waganga katika kaunti ya Kilifi yaibua mjadala baada ya baadhi kudai kuwa na tiba ya corona. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Nuru Abdulaziz.
Na karibu mtazamaji, shukran sana kwa kuchagua kuwa nasi. Mwenzangu wa ishara ni Flora Atieno, andamana nasi hadi tamati. Rais Uhuru Kenyatta amesema ni sharti mabadiliko ya kikatiba yafanyika na huenda yakatekelezwa kupitia bunge. Katika hotuba yake ya siku ya kuadhimisha sikukuu ya 57 ya madaraka, Rais Kenyatta alisema Wakenya wanataka mbinu mpya ya uongozi na mwongozo wa kuwastiri viongozi wote serikalini. Kennedy Muredi alihudhuria sherehe hiyo na kuandaa taarifa ifuatayo. Katika hotuba yake, Rais Uhuru Kenyatta alitoa dhihirisho tosha kuwa mabadiliko ya kikatiba yatafanyika kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2022. I am already discerning a constitutional moment, and I want to be clear, not a moment to replace the 2010 constitution, but one to improve on it. A moment that will right what we didn't get correct in 2010. But fundamentally, the constitutional moment that I discern, one that will bring an end to the senseless cycles of violence that we have experienced in every election cycle since 1992. Kwa mujibu wa Rais Kenyatta, mabadiliko anayodhamiria kama yalivyonukuliwa katika ripoti ya BBI yatatoa mwafaka kwa siasa za Kenya, haswa katika nyadhifa za uongozi, huku akidokeza upinzani utapata kusitiriwa kwa nafasi kikatiba ili kupunguza mihemko ya kisiasa inayoshuhudiwa baada ya kila uchaguzi. We cannot reimagine our nationhood also without changing our political architecture. But we cannot change this architecture without re-engineering our constitution. If we have done great things in the area of brick and mortar, the greater things that remain to be done have to do with our governance system, and we must not be afraid of changing the system if it does not serve our present and future purposes. Aidha, Rais Kenyatta amependekeza mabadiliko katika ibara ya 6 ya katiba ili ipewe nguvu ya kupambana na viongozi ambao wanapotosha maadili kwa kutozingatia ungwana katika uongozi. We need political leaders totally committed to promoting not themselves, but what will transform lives of our people in line with what our founding fathers yearned for. Indeed, as Martin Luther King Jr. said, and I quote, "We need political leaders not in love with money, but in love with justice. Not in love with publicity, but in love with humanity." Mapendekezo haya katika hotuba yake yanajiri wakati rais amefanya mabadiliko katika chama cha Jubilee na kuwaweka kando wote ambao wanaegemea upande wa naibu wake William Ruto katika Seneti na wanaodhaniwa kupinga ajenda yake. Aidha, Rais Kenyatta ameitisha mkutano wa faragha na wabunge wa Jubilee hapo kesho na kunatarajiwa mabadiliko zaidi yatafanyika. Kikosi kipya kitatayarisha wabunge kwa mchakato wa BBI. If we are to push the reset button and reimagine our dreams as a nation, we must transform our civic culture to one that is based and biased towards duty, hard work, and integrity. Aidha, Rais Uhuru Kenyatta amedokeza kuwa baadhi ya mabadiliko yanayoshuhudiwa katika ulingo wa siasa huenda yakaendelea kwa muda, kwani Wakenya wamechoka na siasa za mgawanyiko. Kennedy Muredi, NTV, katika ikulu ya Nairobi. Kwa mara ya kwanza tangu cheche za kisiasa za mwaka 2022 kuibuka na kupelekea wandani wa naibu rais William Ruto kuvuliwa nyadhifa zao katika bunge la Seneti, Ruto amekutana hadharani na Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu ya rais kwa sherehe za 57 za Madaraka Day. Mkutano huo umechukua mkondo wa kutuliza joto la kisiasa humu nchini, kwani walionekana kushauriana na kucheka ilivyozoeleka wakati uhusiano wao ukiwa imara. Carlton Jama ana taarifa hiyo kwa kina. Ni sherehe za 57 za Madaraka Day. Naibu wa Rais William Ruto alionekana hadharani akiwasili kwa taadhima katika ikulu ya rais baada ya muda mrefu. Picha ambayo wafuasi wao hawajaona kwa muda tangu kuibuke mgogoro wa mvutano katika chama tawala cha Jubilee. Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake walionyesha upya urafiki wakati wa sherehe za madaraka kama walivyokuwa wakati wa kipindi cha kwanza mwaka 2013 walipoingia ikulu.
Wawili hao kwanza walifika kwenye sherehe hizo wakiwa wamevalia mavazi yanayofanana kuanzia suti mpaka kiatu. Na kabla ya zamu yao ya kutoa hotuba zao, walionekana kushauriana waziwazi huku wakipokezana vijarida vidogo vidogo. Hotuba ya naibu wa rais William Ruto ilikuwa fupi ikilinganishwa na sherehe zingine za kitaifa, huku akionekana kutoingilia mengi ya hotuba ya rais. The COVID-19 pandemic has made everybody realize our inadequacy and what God can do. Naibu rais alitumia muda wake mwingi kumsifu rais na kazi anayofanya kudhibiti korona, huku vilevile akikiri kwamba janga hilo limetoa funzo kubwa kwa wanadamu. We are confident that under your leadership we will have a new normal and Kenya will move into the future the way we have overcome our challenges in the past. Please be seated. Thank you very much. Thank you very much, William. Alipopanda jukwani kutoa hotuba yake, Rais Kenyatta aliwakumbusha wanasiasa anachotaka. As we reflect on the progress we have made, as we look inwards for self-introspection, we must not over-criticize ourselves. And I say so because in the subconscious mind, we become what we repeatedly do. If we repeatedly feed our national psyche with negative energy, we become an ocean of angry and frustrated people. Yet dreams cannot flourish in a negative environment whose main currency is anger and animosity. Sherehe hizo zilipokamilika, wawili hao walitembea pamoja kama ndugu wapendanao, wakiwaaga wageni waliokuwa wamefika Ikulu. Baadaye waliandamana na kushauriana faraghani kwa muda, huku wake zao mama wa taifa Margaret Kenyatta na Rachel Ruto wakifuatilia tokea kwenye roshani. Hata hivyo, maski hazikuruhusu umma kuona ishara au kupata ladha kamili ya mada ya mazungumzo yao, ila ilikuwa dhahiri walikuwa wanapatana. Rais Kenyatta ameitisha mkutano wa wabunge wa muungano wa Jubilee hapo kesho, ambapo naibu wa rais na wafuasi wake wanatarajiwa kujumuika, kinyume na ilivyokuwa wakati rais alikutana na maseneta wa Jubilee. Mbali na kuwakutanisha rais na naibu wake kwa mara ya kwanza katika muda mrefu, sherehe hizo ziliwaleta pamoja vinara wengine akiwemo Raila Odinga, Musalia Mudavadi na gavana wa Nairobi Mike Sonko, ambaye vilevile amekuwa katika vuta ni kuvute na serikali kuu kuhusu usimamizi wa kaunti. Kaltun Jama, NTV. Tarehe 1 mwezi wa Juni mwaka 2020 itaingia katika vitabu vya historia kama sikukuu ya Madaraka iliyokuwa tofauti kabisa, kwani ilifanywa kwa desturi, masharti na mahali tofauti kabisa, mbali na eneo la umma. Ni watu wachache tu ndio walipata mwaliko wa kufika katika ikulu ya Nairobi na kuhudhuria sherehe hiyo. Sharon Baranga na taarifa hiyo. Ikulu ya Nairobi ndio ilikuwa ukumbi uliotayarishwa kwa sherehe za Madaraka zilizofanyika leo. Kinyume na miaka iliyopita ambapo Wakenya walikuwa na uhuru wa kufika katika viwanja tofauti na kujiunga na viongozi kwa maadhimisho huku wakingoja kuhutubiwa na rais, mwaka huu ni wachache waliopata mwaliko wa kuhudhuria sherehe ya Madaraka, hasa viongozi. Let us pray. Sawa na desturi ya sasa ya kuongoza ibada za kidini kupitia mitandao, maombi ya sherehe za Madaraka pia yalikuwa vachuo. Kama ilivyo ada, Rais Uhuru Kenyatta aliongoza sherehe. Kwa wageni waliofika hapa, kila mmoja alikuwa amepimwa virusi vya korona. Kila mmoja alikuwa ameketi mita moja mbali na mwenzake aliyekuwa karibu, na kila mtu alikuwa amevaa barakoa yake, sawa na rais ambaye alivaa alipokuwa akikagua gwaride. Na kwa Robert Kibochi ilikuwa fahari kubwa kuandamana na amiri jeshi mkuu wake kama jenerali mkuu wa majeshi yote kwa mara ya kwanza tangu amrithi Samson Mwathethe aliyestaafu. Mke wa rais Margaret Kenyatta na mke wa naibu rais Rachel Ruto walihudhuria sherehe hiyo, japo tahadhari ilichukuliwa kuhakikisha hawatangamani na umma.
Lakini kuna kawaida ya tangu kale ambayo ilifanywa hata leo. Ndege za kijeshi zilipita angani kumpigia saluti amiri jeshi mkuu wao Rais Kenyatta. Na kinyume na miaka ya nyuma, baraza la magavana lilikuwa na nafasi ya kutoa hotuba ya pamoja kupitia mwenyekiti wao. In preparation to respond to the post-COVID-19, county governments are reviewing their CIDPs and their annual development plans, re-engineering their 2020-2021 budgets to fit into the national economic stimulus program. Hapakuwa na kwaya za kutumbuiza watu kama miaka iliyopita, na maafisa wa polisi kutoka idara tofauti ndio waliowatumbuiza watu. Wengine walifuatilia yaliyokuwa yakiendelea kupitia runinga na redio. Baadhi ya kaunti zilifanya sherehe fupi za wachache. Kaunti ya Vihiga ni miongoni mwa zilizofanya sherehe fupi, japo kumtia shime mwenda zake gwiji wa mtindo wa twisti John Zenze ambaye alifariki juzi. Kama ilivyo ada, kila kaunti hupewa nafasi ya kuwa mwenyeji wa sherehe za kitaifa. Mwaka huu ilikuwa ni zamu ya kaunti ya Kisii kuandaa Madaraka Day, lakini kutokana na janga la korona, mipango hiyo ilikatizwa. Sharon Baranga, NTV, Nairobi. Na mtazamaji, sasa imebainika kwamba serikali haitajenga reli ya SGR kutoka Naivasha hadi Malaba. Hilo limekuwa katika hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta kwa nchi siku hii ya kusherehekea miaka 57 ya madaraka ya Kenya. Alex Mwangi ana mengi zaidi kuhusiana na hotuba hiyo iliyosheheni mengi anayotaka kukumbukwa kwa kufanikisha. Mwaka jana, serikali ilikamilisha ujenzi wa awamu ya pili ya reli ya SGR hadi Naivasha. Hata hivyo, kutoka Naivasha hadi Malaba, ni wazi kwamba serikali haitamwaga fedha zaidi katika kuendeleza SGR. We are also in the process of rehabilitation of the Naivasha to Malaba meter gauge line, which is also about to commence. Ni kumaanisha kwamba mashehena kutoka Mombasa kuelekea nchi za magharibi mwa Kenya yatabebwa kwanza kwa SGR hadi Naivasha, kisha kwa reli ya zamani hadi Malaba. Aidha, kuna mpango wa kupanua utumizi wa reli katika eneo la Mlima Kenya. Apart from the SGR, I am also reviving the defunct Nairobi-Nanyuki railway line that traverses 6 counties. Rais anaonekana kuegemea sana upande wa muundo msingi kama namna ya jinsi atakavyokumbukwa kimaendeleo. Alisema haya kuhusu bandari ya Kisumu. This port was built by the colonizers but collapsed at some point. We have since, working together with local leaders, revived it for strategic purposes. Lake Victoria serves both the northern and southern corridors. And with this port, Kenya can serve the region from Mwanza to Bukoba in Tanzania, to Jinja and Entebbe in Uganda, to Muhoma Bay in Rwanda at affordable costs and decent timing. Rais pia alielezea hatua ambazo zimeafikiwa upande wa kueneza matumizi ya umeme. For the record, it is indeed worth noting, fellow Kenyans, that after 78 years of colonial rule and 50 years of independent administration, only a total of 4.5 million households in Kenya were connected to electricity. But from 2013, and in only 7 years, we have connected close to 3.5 million households, bringing the number of households connected to electricity close to 8 million. Licha ya miradi ambayo imetekelezwa na serikali ya Rais Uhuru Kenyatta ili kuboresha muundo msingi nchini kama vile kukamilishwa kwa ujenzi wa SGR kutoka Mombasa hadi Naivasha, ujenzi wa bandari mpya ya Lamu kupitia Lapset na mingineo, ukweli ni kwamba kubuniwa kwa miradi hiyo kulifanyika katika serikali ya hapo awali ya Rais Mwai Kibaki. 2030 Chairman Alex Mwangi, NTV.
Wakati huo kinara wa ODM Raila Odinga amewaonya Wakenya dhidi ya kupuuza maagizo na masharti yanayotolewa na Wizara ya Afya kuhusu homa ya COVID-19, akisema wanafedhehesha uzalendo. Katika taarifa yake ya sikukuu ya Madaraka, Odinga vilevile amewamiminia sifa wahudumu wa afya wanaokabiliana na janga hili, akisema kwamba wanahatarisha maisha yao kusaidia Wakenya wengine. Odinga anahimiza Wakenya kushirikiana katika kufufua uchumi na kujenga taifa. Let us reflect on patriotism, sacrifice, personal responsibility, dignity of our people, and respect for our nation as the goals in our battle against a disease that is determined to colonize us and turn our lives upside down. These ideals are going to be crucial not only as we battle COVID-19, but also in the gigantic task of reconstructing and rebuilding our nation. We know that most Kenyans have been adversely affected. Jobs have been lost. Homes have also been washed away through the floods. Locust is also ravaging part of our country. We are going through a triple tragedy. But we also know that Kenyans' resilience and the mood to fight will eventually triumph. Mbali na hayo, baadhi ya wabunge wa Jubilee wanaoegemea mrengo wa naibu rais William Ruto wamedokeza nia yao ya kuhudhuria mkutano wa wabunge wa bunge la kitaifa kutoka muungano wa Jubilee hapo kesho katika ikulu ya rais. Kinyume na awali, wakati maseneta wa mrengo huo walisusia kikao cha rais, wabunge hao wamesisitiza kwamba wanamuunga mkono Rais Kenyatta na ajenda yake ya maendeleo. Tunaona watu wengine tungetaka kusema wanapigia wajumbe wetu simu huko kwa kando kando. Wewe utakuja PG, wewe utakuja PG. Ni kama kuko na shida ya PG. We want to assure our president there is no problem with PG. Waache hiyo mabrokers wanatafuta wewe utakuja PG, wewe utakuja PG. You are the boss. Ukituita PG, we shall come. Na watu kija hata tufanye maombi peke yake, mtu mwingine asiongee, utupe list yako, tutapitisha the way you want. If he feels that by having a different team, he will be able to deliver more for our people, that is what we are saying we fully support. As far as an invitation to the State House for a PG, they've said they will go. But we also say, and that's where we say, follow the law, do things in proper procedure. Really, the law requires, when you call for a PG, you are supposed to also give an agenda. So when you get some messages or some people saying, will you go if you're called, that's not a proper calling of a meeting. We have been invited for a Jubilee National Assembly Parliamentary Group meeting. So for those of us who may say that they have a lot of messages or they are in post-pay and may not have received the messages, get it from nominee 001 that our party leader, who happens to be the head of state and the president of this republic, is inviting the National Assembly Jubilee Parliamentary Group meeting. Ya kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi na kiongozi wa Ford Kenya anayekumbwa na utata Moses Wetangula wameshikilia kuwa hawatakubaliana na viongozi fulani wakuu nchini wanaojaribu kuwalazimisha kuchukua mkondo fulani wa kisiasa kwa kutumia vitisho na njama ya kusambaratisha vyama vyao. Viongozi hao waliyasema hayo hapo jijini Nairobi leo baada ya kuandaa mkutano na zaidi ya wabunge 20 kutoka eneo la Magharibi. Viongozi hao wamemkashifu kinara wa ODM Raila Odinga kwa kuchochea mgawanyiko miongoni mwa viongozi kutoka eneo la Magharibi, licha ya kuwa eneo hilo limekuwa likimuunga mkono katika uchaguzi wa urais kwa muda mrefu. That we support the process of change in the country to improve the gains of the Constitution of the Republic 2010. But there are people out there who constantly have taken and arrogated themselves the barometer of measuring how well Musalia supports, how well Weta supports, without checking themselves. Don't, for heaven's sake, see the speck in your brother's eye when you have a log in your own eye. We want to be able to speak and associate without being assumed that we are being directed or coerced. We want to be persuaded with logic. What we are refusing is to be persuaded by the pistol on the table.
We want to be persuaded by logic. Correct. And that is what Kenyans are looking for. Na mtazamaji, tunatamatisha awamu ya kwanza NTV jioni, lakini hapa Peter Kimeu anasema Kenya bado haijapata madaraka kikamilifu. Hatuko uhuru kutokana na ufisadi, ubaguzi, elimu bora, afya bora na maisha bora. Anasema Kenya mahali inaelekea inahitaji Mungu tu kutusaidia na kutuondolea janga kama la corona. Na Tom Kim anasema Kenya hakuna madaraka, wanasiasa waache siasa za 2022. Mtazamaji, tunarejea, usiende mbali. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu ya kizidi, muone daktari. Oya ni aje, mimi ndo Jonte Fresh. Mimi ndio nimetambulika hii Gikomba yote sekta ya manguo. Jumio transform nguo ordinary za mtush zenye ziuka mna hii harufu ya bail into the freshest igikosi yote. Siri ni hii Real mpya ya pink. Na kushow mtush zinang'ara kung'ara kushinda kamera. So clean, so fresh. Ma customer unaisana na hii story. Ninatumia Aerial Touch of Downy mpya tu. Na karibu sana mtazamaji. Kwa mara ya kwanza tangu kisa cha kwanza cha COVID-19 kutangazwa hapa nchini, Wizara ya Afya imetangaza vifo vingi zaidi katika saa 24 baada ya watu 5 kufariki tangu jana. Aidha, watu 59 wamepatikana na virusi vya corona katika kipindi hicho cha saa 24 kutokana na sampuli 1518 zilizopimwa. Watu hao 59 sasa wamefikisha 2021 idadi ya watu walioambukizwa virusi vya corona hapa nchini tangu kisa cha kwanza. Kati ya hao 59, kaunti ya Nairobi inaongoza na visa 29, Mombasa ikiwa na 14, Turkana visa 6, Busia 4, Taita Taveta 2, Kajiado 2 pamoja na Kiambu na Kilifi zenye kisa kimoja kila moja. Wakati huo huo ni afueni kwani watu 8 wamepona katika saa 24 zilizopita na hivyo kufikisha idadi jumla ya walioruhusiwa kuondoka hospitalini kuwa 482. Watu 5 waliofariki wameongeza vifo vinavyotokana na COVID-19 hapa Kenya kufikia 69. Kwingineko, Wakenya walio karantini katika taasisi ya utabibu ya Kenya KMTC tangu warejee kutoka milki za Kiarabu sasa wanaitaka serikali kutangaza matokeo ya vipimo vyao vya COVID-19 baada ya kukaa katika kituo hicho kwa siku 17. Hali ni hiyo hiyo katika kituo cha karantini cha chuo kikuu cha kiufundi cha Mombasa ambao pia wanahisi kutelekezwa. Charity Mwangi na maelezo zaidi. Waliandamana katika baraste za KMTC na kupiga kelele kwa sauti za juu ili kuhakikisha kwamba wakuu wanaofanya uamuzi wanawasikia. Baada ya kusubiri kwa siku 17, sasa wanahisi kwamba kimya chao kimechukuliwa kuwa ishara ya udhaifu. Kelele nandi imekuwa solution. Tumenyamaza all those days, hakuna mtu anatuambia anything. Kama singekuwa kelele, you wouldn't be here by Exactly. That's the point. That's the point. Wanawake hao waliowekwa karantini punde baada ya kuwasili kutoka milki za Kiarabu UAE wanashtumu wahudumu wa afya katika taasisi hiyo kwa mwendo kobe katika kutoa matokeo ya vipimo vyao vya corona, kwani wamesubiri kwa siku 5. Mulishukuru serikali sana kwa kurudisha nyinyi nyumbani. No, we haven't got there. We paid for our flights. Wakati huo waliwalaumu wale wanaowahudumia katika kituo hicho kwa kuhatarisha afya yao wanapowachanganya na watu waliowasili punde kutoka nje. Hakuna isolation. Aidha, wanadai wasimamizi wa taasisi hiyo ya umma wanawahangaisha ilhali jamaa zao wanaowahitaji wanasumbuka nyumbani. I want to go to feed my son. This is what Madaktari waje. Sio mara ya kwanza kwa watawala kukemewa kwa kutelekeza watu wakiwa karantini, kiasi cha baadhi kutoroka kutoka karantini. Nani madaraka, they want to be liberated. We want
Hali ni hiyo hiyo Mombasa. Walio karantini katika chuo kikuu cha kiufundi cha Mombasa pia wanalalamikia ukosefu wa usafi. Sasa tuko na hapa choo hazina maji. Watoka chooni woga mkono na sanitizer. Jamani, corona itaisha kweli? Aidha, wanadai kutelekezwa na wahudumu wa afya huku matokeo ya vipimo vyao yakicheleweshwa. Mara wapigwa simu asubuhi ambiwa mama leo uko negative size. Sana naambiwa hapana, result ni positive. Sasa sisi tutajuaje jamani? Huyu mtoto hapa amemaliza dawa, anapewa ni chakula yenyewe ni shida. Ukipata uji ni mbichi. Matangazo ya kuwepo kwa maambukizi zaidi katika jiji la Mombasa yanawashangaza, kwani wanadai hakuna yoyote amefikishwa karantini kwa siku kadhaa sasa. Nasikia Mombasa kuna coronavirus, lakini tangu Ijumaa hatujaona mgeni yeyote hapa. Hawa wagonjwa wako wapi? Wanadai kuwa idara ya afya ina mapuuza katika kutekeleza maagizo ya kutunza watu karantini. Kuna wagonjwa kama 6 hivi wameachiliwa hapa wakiwa positive. Hata wengine bado hawajapata majibu. Wameambiwa tuende wajiquarantine nyumbani. Na kule nyumbani waliacha familia, wa mama na watoto. Hiyo ni haki kweli? Jamani, atuelewe kama watu wanapewa pesa hapa ndio waondoke, kama kunaenda vipi? Ni vita baridi kati ya wahudumu wa afya na watu waliowekwa karantini ambao sasa wanahisi ndio maadui halisi wa taifa badala ya homa ya corona. Charity Mwangi, NTV. Kwengineko, tangu serikali itangaze masharti ya kuingia au kutoka kwenye baadhi ya kaunti na mitaa, familia nyingi zimetenganishwa. Baadhi ya familia zimelazimika kuishi kando kando na jamaa zao, na sasa wamesalia na njia moja tu ya mawasiliano: simu. Mwanahabari wetu wa Mombasa Fatma Bugu alitembelea baadhi ya familia zilizotenganishwa na amri ya serikali kufunga baadhi ya kaunti na kutuandalia taarifa hii. Tunakutana na familia ya mzee Amos Mutisia katika eneo la Makaburini mjini Mombasa. Japo nyuso zimejaa tabasamu, rohoni kuna mapengo kwa kumkosa mtu muhimu kwao, mama. Yaani kukaa unaamka mama kwa yuko, inauma, but sasa inabidi tu tuzoee. Mimi mwenyewe najaribu kujaza ile nini, lakini kuna nafasi fulani haiko. Kufungwa kuingia au kutoka katika kaunti za Nairobi na Mombasa kumebadilisha maisha yao. Bibi yangu alitoka hapa mwezi wa 3 tarehe 31 kwenda kawaida kama koza ana tent chemo therapy kule Kenyatta Hospital. Lakini safari hii ilikuwa ni tofauti. Alipotoka hapa alifika kule Nairobi. Kufika Nairobi kawaida wanga anaenda kwa ndugu yake. Na akapata pia walikuwa wameenda nyumbani pia nao wakakwamia bara. Kwa hivyo nao wao wako Nyeri, hawezi rudi Nairobi, na sisi tuko huku tuko Mombasa na tuwezi. Kwa hivyo kabidi yeye abaki Nairobi peke yake. Sasa Amos amejitwika majukumu ya uzazi kama baba na mama kwa wanawe. Ile role aliacha sasa inabidi mimi nichukue. Like duties inafaa iwe ni mimi ndo nafanya, kunsure like kila kitu yuko kwa nyumba. Amos anasumbukia hali ya mkewe, hasa kipindi hiki anapougua saratani na yuko mbali na hana kazi. Hata hivyo wanawe wanamfariji na kuelewa kwamba tangu kuchipuka kwa ugonjwa wa COVID-19 hali imebadilika. Ile tu umelelewa, dad nataka hii pesa, dad naomba pesa, ni naenda mahali unapewa, hautanyimwa. But sasa hii ukinyimwa una feel ile pain, but unakuja kujua kweli nanyimwa na reasons. Kila siku wao huamka na wingi wa matumaini kwamba tangazo la kuondoa masharti ya usafiri nje ya mipaka katika kaunti husika litatoka ikulu ya rais ili angalau wamlaki tena mama yao. Simu pia zina changamoto. When we video call her, like, mom, we miss you. Yeah, she feels it and she's like, I wish even me ningekuwa tu na hapo na nyinyi. Frederick Mahanu naye amelazimika kusalia ugenini Mtwapa, kaunti ya Kilifi. Kwa nimekuja huku kutembelea rafiki zangu huku, na si kuwa najua kama hii kitu ya curfew ya lockdown itakuwa ni kitu serious. Japo mkewe yupo pua na mdomo kwa miezi miwili, simu ndio njia au daraja pekee la kuwaunganisha. Inaniuma juu nikimagine hapa karibu na naweza pita anytime, lakini naweza shida tumesuiliwa. Ni mara nyingi nimejaribu kufuka lakini inashindikana.
Kawaida wapendanao wanapokaa mbali, wazo la shauku hubisha hodi pande zote mbili. So pia mi kidogo upande wake pia mi namshuku, manake unaweza kaa huku mbali, mwisho wa siku ukienda kwa nyumba unapata mke wako kwa mjamzito. Unaona, mtoto si wako. Frederick ana matumaini kwamba mipaka itafunguliwa aweze kuendelea na kazi pamoja na kukutana tena na familia yake. Fatma Bugu, NTV, kaunti ya Mombasa. John Ng'ang'a Mukunga ni mmoja wa watu wanaoibuka kama mashujaa wa kupambana na COVID-19 hapa nchini. Amekuwa akitoa hamasisho kwa umma katika mitaa tofauti, kuwahimiza kujikinga na kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa huo unaohangaisha dunia nzima. Alizungumza na mwanahabari wetu wa NTV Sharon Baranga. Kwa majina naitwa John Ng'ang'a Mukunga. Mimi ni mkazi wa Kajiado County. Ama Corona man, ama hash corona, ama mtu wa kupigana na janga la corona, ama sanitizer in short. Sasa mimi naamkaga asubuhi kwa barabara naendaga nikipiga firimbi, nikiambia watu wa sanitize, wavae mask, wa keep social distance na wanawe mikono. Naenda pale bus station, nashinda hapo ama from 6:30 ama saa 1 mpaka saa 11. Alafu sasa nashinda hapo nikiambia watu wa sanitize ama waingie kwa hiyo booth ya kuosha mikono na kusanitize. Ukipita pale, ile ni dawa. Ukitoka Nairobi na ukiingia lazima upitie pale, sababu ni dawa imepitishwa na ministry ama wizara ya afya. Na diposa sasa nikienda pale nisimame tu, kusimama peke yake hata kabla sijapiga firimbi, kila mtu anapataga nafasi. Ama anasema corona man, sanitizer amekuja. Umse anafanyia watu favor sana, watu cause yeye anaambia watu wapitie hapa. Na hiyo sensitization yake inafanya watu wengi kupitia kwa hii booth. Bila yeye hata hatuwezi tukakaa vizuri. Ndio watu wanapita huko nje. Nataka tu aendelee hivyo ndio watu waponde kabisa. Wamesaidia sana Kitengera na Mungu ambariki. Juu kupata watu kama hao ni wachache sana. Kwa nini ulichagua kufanya hii kazi? Niambia Wakenya wenzangu kweli, hii ugonjwa ya COVID-19 iko na tuikubali vyenye kuko, tukae nayo. Hii message yangu so far nimefika huko kwa boda, huko na Manga Kajiado County, huko Kajiado County na Manga. Nikatoka hapo, nikaenda Isinya, nikatoka hapo, nikaenda Rongai, nikatoka hapo, nikaenda Kiambu, nikatoka hapo, nikaenda Lironi, pande za Lironi, nimeenda na nikarudi, nikatoka hapo nikaenda Kagemi, nikatoka hapo nikaenda Kiserian, nikatoka hapo nikaenda Gom, nikaenda pande za Kayole, nikaenda pande za Pipeline, nikaenda pande za Athi River Makandara, huko KMC huko juu. Nilikuwa nafanya kazi ya mahoteli. Sasa venye mahoteli zilifungwa, mimi nikasimama. Ukiona mtu amevaa gunia, huyo mtu amejinyima kukula. Mimi hata naweza kaa hata 3 days ama 4 bila kukula, na si ati ni pesa ama nini. Kwanza ni kujinyima, kuomba Mungu atuondolee tu hii janga. Hii ni suti yangu ya pili. Ya kwanza nilienda pale kwa stage. Watu wakanishika mashati na wakairarua. Walisema nimeenda kuwachekelea ati nimelipwa. Nimelipwa ni ile issue ya sijui 4 million na mandazi, ati nilikuwa mmoja wao wa kugaiwa hizo pesa. On which hiyo story ilikuwa ya uongo. Mimi hakuna pesa nilikuwa nimepewa. Mimi nilijitolea. Sasa wakaamua kunirarulia. Na after kunirarulia, mimi sikufa moyo. Ati ni mimi naita polisi wafanye operation ya kuvaa mask, sababu niko na operation ya vaa mask. Na labda watu wanapokeaje ujumbe hii? Wengine wao wanasema labda hiyo ni dawa, huyo mtu amemaliza dawa za madhara, huyo mtu anavaa gunia. Lakini watu wamenitusi na mimi sikulegeza kaba na silegezi kaba. Mimi nitaendelea kukangana mpaka at least sasa tukue free.
Serikali imepiga marufuku mabango ya waganga wanaotangaza huduma zao katika maeneo tofauti ya kaunti ya Kilifi baada ya kubainika kwamba watu hao wanawatapeli wananchi kwa madai kwamba wana uwezo hata wa kutibu maradhi kama korona. Mwanahabari wetu Fatma Bugu amesema na mganga mmoja pamoja na wakazi kujua hisia za wenyeji. Unapotembea miji mingi hasa Nairobi na Mombasa, utakumbana na mabango haya yenye nambari za watu wanaosema kuwa wana uwezo wa kuganga au kugangua. Hapa ni nyumbani kwa Mwasindwa Juma, mmoja wa waganga wengi kutoka kaunti ya Kilifi. Kulingana naye, alirithi tasnia ya uganga kutoka kwa babake aliyefariki. Baada ya kuwa ameshakufa tu, alinifuata katika ndoto na akaniambia ya kwamba mimi nimeaga dunia baba, siko tena, lakini kaa utakavyokaa, lakini wewe ndio utakayekujarithi uganga wangu. Anadai kuwa anaweza kukuelezea kuhusu matatizo yako bila kumweleza chochote. Hata kama ni mfalme, bila shaka akija hapa kwangu akiwa na shida yake, sitaki anielezee. Mimi langu ni akae na kisha baadaye aseme nataka ramli tu, bila kujua chochote kile. Basi nitamwelezea lile tatizo lake ambalo liko nalo. Hata hivyo, wakazi wanadai kuwa waganga wengi ni matapeli na wanaunga mkono hatua ya serikali 100% kwa hatua ya kuwapiga marufuku matangazo ya waganga. Wote kwenda kwa mganga watafuta dawa ya corona. Mganga ajua corona kweli? Ajua corona. Kwa hivyo mimi naunga mkono yani 100% kabisa mambo ya kutokwenda kwa waganga, maana kule hata ile social distance hakuna kabisa. Serikali imepiga marufuku ya mabango ya matangazo ya waganga Kilifi kutokana na taswira kwamba watu wengi wanazidi kutegemea huduma hizi hata kukabiliana na homa ya korona, ilhali hakuna tiba ya ugonjwa huo. Fatma Bugu, NTV, kaunti ya Mombasa. Na mtazamaji, tunaenda mapumzikoni, nitarejea na taarifa zaidi, lakini hapa Baska anasema ni vyema viongozi kuwa karibu na kupanga mikakati yanayowasibu wa Kenya, wala sio migogoro, kwani migogoro haitafaidisha Kenya yetu. Wachape kazi viongozi wetu, wala sio mdomo bure. Na mtazamaji, Rais Uhuru Kenyatta amedokeza kuwa mpango wa kubadilisha katiba ili kuimarisha mshikamano wa kitaifa ungalipo na utatekelezwa hivi karibuni. Akiongea katika ikulu ya rais jijini Nairobi wakati wa maadhimisho ya 57 ya sikukuu ya Madaraka jana, rais alisema ili maazimio ya waanzilishi wa taifa hili yatimizwe, sharti katiba ya sasa ifanyiwe marekebisho. Tangazo hili limefasiriwa na wadadisi wa siasa kama linalowaandaa wa Kenya kwa kura ya maamuzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Kwa uchambuzi wa kina wa kauli hiyo, pata nakala yako ya gazeti la Taifa leo kesho. Enda mapumzikoni na rejea na taarifa za spoti. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Karibu tena mtazamaji kwenye taarifa za spoti. Mara nyingi hapa nchini timu huwa zinatafuta msaada wa serikali au wafadhili wengine, lakini leo taswira ilibadilika pale timu ya Kawangware United ilijitokeza kama wasamaria wema mtaani humo. Wachezaji na wasimamizi wa timu hiyo walitoa maji lita 10,000 kwa wakazi wa mtaa wa Satellite eneo la Riruta ili kuwezesha watu kuzingatia usafi na kujikinga kutokana na homa ya korona. Kulingana na wasimamizi wa timu hiyo, usaidizi huu utaendelea kwa muda. Baadhi ya wakazi hao hufika uwanja wa Ndararua kuishabikia timu hiyo.
So tukasema ni vizuri kwanza tupatie wakaaji wetu maji. Sikia furaha zaidi na tukasema shukrani kwa vile tumekumbukwa na hao vijana. Hiyo ni kazi mzuri zaidi. Juu huku tumekosa maji kwa muda mrefu. Mostly naweza sema asanti kwa timu ya Kawangware kutuletea maji na Mungu awabariki. Tumekuwa na shida ya maji for long and tume appreciate by the way kuwaona. Hatupati, tunategemea tu ya kununua na saa zingine hatuna pesa ya kununua maji. Mnajua watu wamekaa tu kwa nyumba. Kwa hivyo tumefurahi venye hao wamekuja wametutembelea, wametuletea maji. Tunasema asante na watufanyie hivyo tena. Manchester United imeafikiana na Odion Ighalo kuongeza kipindi cha muhula wake wa kucheza kwa mkopo hadi Januari mwaka 2021 huku wakisubiri idhini rasmi. Ighalo alikuwa amejiunga na Manchester United kutoka Shanghai Shenhua mnamo Januari na kufunga mabao 4 katika mechi 8 za mashindano tofauti kabla ya kusitishwa kwa mechi za ligi kuu ya Uingereza EPL. Kulingana na mkataba wa sasa, raia huyu wa Nigeria ana kandarasi ya hadi Disemba mwaka 2022 katika klabu ya Shenhua na anatarajiwa kusaini kandarasi mpya ya hadi mwishoni mwa mwaka 2024 kwa kima cha pauni $400,000 kwa wiki. Ighalo sasa atakosa mechi kadhaa za msimu wa mwaka 2020 katika ligi Super ya Uchina ambayo inafaa kuanza mwezi huu wa Juni. Soka na siasa zilikutana katika ligi ya Ujerumani siku ya Jumapili, huku baadhi ya wanasoka akiwemo Mwingereza Jadon Sancho wakifanya vitendo vya kuonyesha watamaushwa kwao na ubaguzi wa rangi nchini Marekani. Maandamano yamechacha nchini Marekani na pia katika nchi kadhaa duniani baada ya raia mweusi wa Marekani George Floyd kufariki akiwa mikononi mwa polisi katika kitendo kilichoonekana kuchochewa na ubaguzi wa rangi. Sancho alifungia Borussia Dortmund bao dhidi ya Paderborn na kuvua jezi yake kuonyesha fulana ya ndani iliyokuwa na maandishi ya haki kwa George Floyd. Dortmund ilishinda mabao 6-1 huku Sancho akifunga mabao 3. Achraf Hakimi wa Dortmund pia alionyesha maandishi ya haki kwa George Floyd huku Marcus Thuram akipiga magoti ishara ya kupinga ubaguzi wa rangi baada ya kufunga katika mechi nyingine. Leo usiku katika Bundesliga, FC Köln itakuwa mwenyeji wa RB Leipzig. Tungali Ujerumani, wachezaji wa klabu ya Bayern Munich wamekubali kuendelea kukatwa mshahara hadi angalau mwisho wa msimu ili kuwawezesha mabingwa watetezi wa Bundesliga kustahimili magumu yanayotokana na janga la corona. Mnamo Aprili kikosi cha Bayern kilikatwa 20% ya mshahara, lakini maafikiano ya hivi punde hayajawekwa bayana. Bayern inaongoza jedwali ya Bundesliga pointi 7 mbele na nambari 2 Borussia Dortmund, huku zikiwa zimesalia mechi 6 msimu kufika ukingoni, hali inayowapa nafasi ya kutetea taji hilo kwa mwaka wa 8 mfululizo. Fanikisha NTV Jioni. Shukran sana, naitwa Nuru Abdul Aziz, mwenzangu wa ishara ni Flora Atieno. Alamsiki. This is NTV. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. The Kenya Film Commission, in line with its mandate and function of promoting development of local content and establishing a film fund, has established a film empowerment program that will provide film and video related funding.
the Commission announces the funding application for the 2019-2020 financial year. Individuals, companies and organizations will be required to submit funding applications to the Commission. The submissions kicked off on the 28th of April and will run through to the 9th of June 2020. To register, visit www.kenyafilmcommission.com. Kenya Film Commission. Film Kenya. Capture Africa. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Njuguna. Aya, sorry madam, Jogoshi mjanja at your service. Nataka uache kenye unafanya, ukuje nikutume. Nimewacha. Nataka nikutume center. Oh, ndio nikuwe center of attraction. Nataka uende hardware. Huyo mama umpatie hizi pesa. Kuna chuma zake nilichukua. Na warakishe. Na si wachane na hiyo simu. So umesema simu kwa hardware. Pesa kwa hardware. Sikia. Nataka uende hardware. Huyo mama umpatie hizo pesa na uinsist akupatie risiti. Sawa. Na warakishe. Nitie tu dakika moja nichukue means of transport. Nikibadilisha anga. Unaenda wapi? Na nini? Kana kimbiaga usikadharau. Sasa hiyo ni nini? Fanya hivi. Nataka uchukue gari yangu. Ndio uharakishe. Mimi nichukue maika yako? Uchukue gari. Uharakishe. Na ukishapatia huyo mama hiyo pesa, upeleke gari car wash. Mama, I made it. Okay. Nataka kupita. I'm taking care of you. Madam, simu yako iko na network? Njuguna. Sasa madam, nauliza unaweza kuwa umeona T-junction? Ndio hii T-junction. Kumbe ni wewe. Ni mimi mambo. Unaacha kushinda njaa ukashinda gari. Ni yako. Hiyo inanichekesha. Ingia tuende. Kuna mwingine anajua junction. Sawa, karibu. Hata usitoe nini. Nitaipeleka car wash baadaye. Mimi mwenyewe na hata sijakuwa. Sawa. Tunasikia vile kako na mahewa. Mimi nilikwambia mimi ukiungana na mimi tunaenda mahali. Yeah, now we are here. So, uko tu Snapchat. Una Snapchat tu. Ndio. Wa Snapchat kabisa. So, nisaidie na hiyo bahasha. Shika.
niweke hizi pesa. Unajua siku hizi we deal with plastic money. Alafu sitaka mnibe pizza. Swali si kama naweza nunua pizza, ni kama naweza kununua whole restaurant. For real? Acha kubrasha. For real. Unajua unanilengaga leo uko kiangu. Sawa, na ndio unajua niko serious. Shika hii. Hiyo ni kifungua gari, kuja uendeshe. Fika pale kwa bucha. Na mtu asikwambia kitu. Kuja harakisha. Sawa. Madam, hii ni pesa ya Mrs. Cecilia ya ile chuma amechukua hapa. Mrs. Cecilia mgani? Huyu mwenye amechukua chuma hapa haya. Sasa wewe ni mpya hapa. Huyu wana hapa juu nafanya kazi kwake. Mwenye anapenda kuvaa mawig. Wig watu wanavaanga daily. Watu umwenjoy na hiyo wig yake, mimi nasikia kucheka. Tafadhali niharakishe na unipatie risiti. Sawa, acha nikuandikie risiti. Tafadhali harakisha. Wengine wetu zile shughuli tuko nazo saa hii tukianza kujiangalia hauwezi nina. Harakisha tafadhali na iwekwe muhuri. Kijana nikusaidia aje? Sasa mzee. Wewe mzuri? Nilikuwa nataka hiyo risiti yangu mniharakishe na muweke muhuri tafadhali. Risiti? Risiti. Ya nini? Ya hizo chuma za Mrs. Cecilia. Nipe pesa kwanza nikupe risiti. Hamjapatana na huyo mrembo hapo, nimempatia pesa. Mrembo mgani? Huyo mrembo mweupe. Mweupe? Mwenye mlikuwa naye hapa. Msichana mweupe alikuwa ameuliza directions za kendo huko. Huyo hapa niko peke yangu. Nimempatia pesa. Hii ni biashara yangu, niko peke yangu hapa. Kila siku. Hakuna mchana hapa. Haujaona nikimpatia pesa? Hapana. Si uangalie zinaweza kuwa mahali kwa mfuko. Niangalie wapi? Akiamfanyika naye. Kwanza simama huko kwanza unazibia biashara. Hata ndio wewe hapo. Ndio huyu mwenye pesa anapiga. Tafadhali ongea. Niambie na ngoja pesa yangu madam Cecilia. Choke. Hello Madam Cecilia. Hata anamalizia kuandika risiti amefurahia. Gari ninapeleka Kawos. Gari nani kama pia imemalizia. Huyu msichana ameenda wapi? Sina namba yake. Unaweza kuwa na namba ya crush wangu? Crush wako? Crush wako ni nani? Kuna msichana sijui anaitwa. Kwanza unanizibia biashara bana. Songa huko. Hujaona msichana? Mimi simjui. Kwani uko careless aje? Hata mimi nashindwa. Bwana mwenye hardware nimekuwa roho safi. Mimi mtu nampatia lift roho safi. Pesa nikatumwa nikakuja nikapatia msichana alikuwa amesimama roho safi. Sikupenda kwa. Inauma. Lakini itabidi umezoea. Imagine umepatia 28,000. Na yake nodhia juzi alikatana 200 yangu. Niko na mashinda. Mimi hata sijui nafani. Wapenzi. Kitu kidogo kama hiyo ndio iliniingiza huku ndani. Kama ningelijua mapenzi ni kikohozi, singepatia mrembo hata simjui gari. Nasikia mara ya mwisho hiyo gari ilionekana road gate. Tusiongelee hata pesa ya Mrs. Cecilia. Leo ni Tuesday. Nilikuja hapa jana Monday, nikafungwa na afande Kamande. Kaniweka rumande. Kama uko nje na wewe ni mhisani wa heri njema, sabuni sijakata, sanitizer sijakata, hata pizza niletea huku ndani. Niko broke 19 said 60. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain.